She's a professor of cinema studies at Oakland University, Oakland in Michigan. And she's just been tenured there, so, and she knows her things, and take it away. Thank you so much. Hi. Ladies and gentlemen, I am thrilled to introduce award-winning director, writer, producer, and cinema provocateur, Park Chan-wook. Hello, nice to meet you all. So we're going to do about 15 minutes of questions, you and I, and then open it up to everyone here. I want to start out just by, I guess, thanking you for creating such sensually arresting films. Whenever I see your movies, I'm incredibly overwhelmed. I feel really uncomfortable and exhausted, and I love it, right? So I'm kind of interested in how, sort of your approach, your strategy, and why you create these films that are so multisensory and sensually arresting. 제가 그 질문에 다 답이 들어 있었는데 제가 원래 하려고 하는 만들려고 하는 영화 또는 제 영화를 본 관객의 반응에 대해서 제가 바라는 바는 이런 것입니다. Well, your question actually has the answer within it. When I make films, the kind of what I would like my audience to walk out of the theater feeling is as follows. 관객이 그냥 이렇게 정신으로 마음으로 받아들이는 영화가 아니라 정말 육체적으로 반응하는 그런 영화를 만드는 것이죠. And it's not to make a film that the audience would just accept intellectually or through the mind per se, but to really make a film that the audience can physically react to. 지치는 그런 관람 경험이라고 하셨는데 그것이야말로 제가 바라는 것입니다. You said that the experience of watching his films were exhausting experience, and it's exactly how he would like his audience to feel. 이 눈으로 보고 또 귀로 듣고 하는 것이 기본적인 영화 관람의 방법이지만 때로는 냄새까지 맡아지고 또 손으로 이렇게 터치하는 것처럼 그런 촉각적인 체험까지 할 수 있으면 정말 좋다. 그것이 훌륭한 영화다라는 것이 제 평소 생각입니다. It's always been my philosophy that watching and hearing, listening when you're in a theater watching a film, it's a basic film watching experience, film going experience. But if you're able to make your audience smell, and if you're able to turn the experience into a very tactile one, that would really elevate. That would be really elevating experience for the audience, and that's what he would call a great movie-going experience. 그리고 쉬지 않고 긴장하게 만들므로써 영화 보는 내내 이렇게 편안하게 휴식하는 것이 아니라 계속 이렇게 몸이 움츠러들게 해서 함으로써 2시간 지나고 나면 완전히 그 탈진 상태까지 가게 하는 것이 제가 이상적인 영화 관객에게 바라는 제 영화를 보여드림으로써 관객에게 바라는 목표죠. And he would have made an ideal film if he was successful in making his audience really tense up all the way through the film,
and without ever a moment of relaxing. If his audience were constricting themselves and they get to a point where they feel completely exhausted, he would have done a great job of achieving that goal of making that kind of ideal film. Well, I think one of the more uncomfortable scenes, but probably my favorite scene in the film, is the hospital sex scene. Which, you know, in talking to friends about even preparing for this interview, everyone mentions that scene and how long it is. I clocked it in at 6 minutes, but it feels longer than that. It really lingers and kind of gets under your skin. So I'm curious about your experience in shooting that scene and what you hope to achieve for your audience with that scene. I've never really seen anything quite like it. 예, 그 정서 장면이 두 개가 있는데 그 한복집에서 한번 그리고 병원에 말씀하신 병원 장면이 한번 이렇게 있고요. 그것이 둘 다 굉장히 어렵고 중요한 장면이었어요. 근데 한복집에서 그러니까 그 두 개의 정서씬은 사실 이렇게 뗄 수 없는 관계죠. There are two sex scenes in the film, one at the Korean traditional costume shop and the other one at the hospital. Both sex scenes were very difficult, but they were equally very important. And one scene cannot exist without the other. They are very much intertwined. 첫 번째 장면은 아주 그 흥분되는 성적으로 흥분되는 방향으로 막 그 고조되다가 결정적인 순간에서 탁 방해받습니다. The first sex scene it escalates to a very to a very intense moment, but it gets interrupted and it's abruptly stopped. 그리고 그 다음에 이어지는 마작 테이블에서 마작 마작을 조각을 만지면서 나누는 대화들. 그러니까 다른 사람들은 눈치 못 채면서 이 두 주인공만이 성적인 뉘앙스를 담아서 은밀하게 주고받는 눈빛과 함께 나누는 대화도 역시 그 중단된 그 말하자면 그 쾌락이 만족 못되고 지연된 그것의 연장이죠. 그것도 말과 눈빛으로 이루어지는 정서 장면, 일종의 정서 장면이죠. In the following scene, which is at the mahjong table, having had their physical sex interrupted, they start, fiddling around with their mahjong pieces, and they carry on a conversation. And this conversation is filled with sexual nuance, double entendre, and secret glances towards each other. So the sexual moment hasn't actually stopped, but rather it lingers on, and that scene is very much an extension of the physical sex that was interrupted just before. 그때 눈빛 그리고 그 두 사람의 그 숨소리 그 두 사람의 그 마작 테이블에서의 숨소리를 녹음하느라고 굉장히 하루 종일 그 녹음실에서 시간을 보냈을 만큼 그 숨소리를 아주 공들여서 녹음을 했습니다. 그래서 사실 그 모든 것이 하나로 합쳐져서 지금 말씀하시기를 두 번째 정사씬이 6분이라고 하셨지만 사실상 내 마음에는 두 개가 아니라 하나의 정사씬이고 그 마작 테이블에서의 대화까지 포함해서 전체 한 30분짜리 정사씬을 만들려고 했던 것입니다. So when he was making these scenes, he was taking great care to express those glances, exchange of glances, and to really capture those breaths. For instance, he would spend whole day on the recording stage just to get those breaths right at the mahjong table. So you say you timed it as being 6 minutes for that sex scene, but for him, it's not just that one sex scene; it's those two. And it's not just those two sex scenes either, including the mahjong table. It's those 3 scenes, and because to him it's all one and the same,
it feels like he's painstakingly created this 30-minute sex scene. 그래서 영화사상 가장 긴 섹스 씬을 만들려고 했던 것이고, So it was his goal to make the longest sex scene in the history of cinema. 그리고 두 번째 병원에서의 섹스씬에서는 또 한복집에서처럼 또 저렇게 중단되면 어떡하나, 관객이 중단되지 말아야 할 텐데 그때 정말 좋을 뻔하다가 말았는데 하고 조바심을 내고 이번에 제발 성공하기를 바라는 관객, 그러니까 주인공들의 심리 상태에 완전히 공감하면서 이번엔 제발 중단되지 않았으면 하고 바라게 만드는 것이 목표였고요. And he really wanted the audience to be on the edge of their seat because having had their first sex scene interrupted, he was hoping for his audience to really be tense and really identify with the characters and say, "Oh, please don't let anything interrupt this moment. Don't let anything interrupt this sex." 그리고 그것은 아주 성적으로 흥분되는 장면이기도 하거니와 또 굉장히 불편한 웃음을 자아내는 장면이기도 하죠. 옆에 코마 상태에 빠져 있는 환자를 두고 이루어지는 것이고, 뭔가 웃기면서도 슬프고 흥분되고 또 상처를 내서 피를 빨아먹을 것 같이 실제로 받아먹으려고 하죠. 그러니까 정말 여기서 이 여자를 죽이는 것일까 하는 또 공포까지 해서 많은 그 감정들이 한 장면 안에 들어있기를 바랬고, 궁극적으로 바랬던 것은 어떤 해방감이죠. 여자 입장에서 그동안 지옥처럼 여겨졌던 이 가정, 이 남편으로부터 벗어난 그냥 단순한 성적인 행위가 아니라 자유를 얻고자 하는, 해방되고자 하는 그런 욕망을 표현한 장면이었습니다.